হ্যালো ফ্রেন্ডস, দিস ইজ মি কাঞ্চন অ্যান্ড ইউ আর ওয়াচিং মাই ইউটিউব চ্যানেল স্টাডি টাইম। বন্ধুরা, আজকে আমি ক্লাস 2 এর স্টোরি নাম্বার 10 ইউনিটি জি স্ট্রেংথের প্রশ্নোত্তরগুলো নিয়ে আলোচনা করব। তবে বন্ধুরা, এখনও তোমরা যারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবে এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে অলে করে নেবে, ফলে খুব সহজে আমার পরের ভিডিওগুলো তোমরা পেয়ে যাবে। এ নম্বর অপশানস, টিক দ্য কারেক্ট অপশানস। সঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে পাশে টিক চিহ্ন দিতে বলছে। 1 নম্বর, হাউ মেনি সন্স ডিড দ্য ফার্মার হ্যাভ। কৃষকের কয়টি পুত্র ছিল? তাহলে এখানে আনসার হবে 5। 5-এ টিক চিহ্ন দেব। নেক্সট 2, হোয়াট ডিড হি গিভ দেম। সে তাদের কি দিয়েছিল? তাহলে আনসার আমরা এ বান্ডেল অফ স্টিক্স। বি দাগের আনসারটাই সঠিক। নাম্বার 3, হোয়াট ইজ দ্য মোরাল। গল্পের নীতি কথাটা কি? বি নম্বর অপশানটা সঠিক, ইউনিটি ইজ স্ট্রেংথ, একতাই শক্তি বা বল। নেক্সট বি দাগের প্রশ্ন, আনসার দ্য ফলোয়িং কোয়েশ্চেন্স। নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও। 1 নম্বর, হাউ মেনি সন্স ডিড দ্য ফার্মার হ্যাভ। কৃষকের কয়টি পুত্র ছিল? তার আনসার আমরা লিখব দ্য ফার্মার হ্যাড the farmer had 5 sons. The farmer had 5 sons. Next, number 2, what did the farmer want. কৃষক কি চেয়েছিল? Answer, the farmer wanted his sons. The farmer wanted his sons to stop quarreling QUARRELLING quarreling and fighting fighting. The farmer wanted his sons to stop quarreling and fighting. Next questions, number 3, were the sons able to break the bundle of sticks. তাহলে এর অ্যান্সারটা আমরা লিখব নো কমা দিয়ে, the sons were unable to break the bundle of sticks. Bundle of sticks. No, the sons were unable to break the bundle of sticks. Number 4, were the sons able to break just a single stick? Answer, yes, the sons were able to break just
এ সিঙ্গেল stick yes the son were able to break just a single sticks. Next 5 number what did the farmer say কৃষক কি বলতে চেয়েছিলেন তাহলে এর আনসার আমরা লিখব the farmer said ডাবল ইনভার্ট কমার মধ্যে রাখবো এ সিঙ্গেল stick by itself a single stick by itself is weak it is strong as long as it is tied up in a bundle. The farmer said a single stick by itself is weak. It is strong as long as it is tied up in a bundle. Next, সিদার প্রশ্ন fill in the blank শূন্যস্থান পূরণ করো. The farmer's sons were dash and dash. তাহলে এর অ্যান্সার লিখবো আমরা strong and hardworking Number 2 but they always dash quarreled তারা সবসময় ঝগড়া করতো QARRELLED quarreled. Number 3 none of them could break the dash of sticks bundle of sticks. Number 4 if you are divided you will be dash weak. বন্ধুরা আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত এর পরের ভিডিওতে গ্রামার জোনের প্রশ্ন উত্তরগুলি নিয়ে আলোচনা করা হবে ধন্যবাদ